హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి వినాయకుడు బొమ్మ గీస్తున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలివేషన్ మీద మాలు కొట్టుకోవాలి. మొత్తం మాలు కొట్టినాక గీయాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం చెక్కడా పట్టుకున్నాక ఇప్పుడు స్పాంజీ కొట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ దుబారా కాదు, ఒకటేసారి స్పాంజీ పట్టేస్తే ఇంకా దుబారా చేసే అవసరం ఉండదు. చూడండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం షీట్ పెట్టి వైట్ సిమెంట్ పెట్టి షీట్ లోపల కలర్ కొట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు మనకు ఖర్చు ఇలా పడుతుంది మొత్తం వైట్ సిమెంట్ది. ఇప్పుడు ఆ వైట్ సిమెంట్ వరకు మాలుంచి మీద అంతా తీసేయాలి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు మనకి మొత్తం బయటకు వచ్చినట్టు ఉంటుంది. చూడండి, కట్ చేయాలి. మొత్తం అయిపోయేటప్పుడు మీకు అర్థమైంది.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. మొత్తం గీయడం అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆడాడ కొనాలి పోయిన కాడ కొద్దిగా అంత మాలు అతికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అయిపోయినట్టే మొత్తం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.